Chapter 1, Development. In this chapter, we have to discuss some main points. First one, income and other goals. Most people want regular work, better wages, and fair prices for goods or crops they produce. These desires are linked to more income, but development is not just about income. Development is not just about income. Okay, most people need income, but development is not just about income. Besides seeking more income, one way or other, people also seeking things like equal treatment, freedom, security, respect from others, and life free from discrimination. Okay, people also need income, better income, but not only for income, but there are more other things that people demand. For an example, a job with less pay but regular employment may feel more secure than a high providing job without security or time for family may reduce freedom and satisfaction. So the development goals, it has two aspects, material aspects and non-material aspects. Material aspects means money and resources, and non-material aspects it could freedom, respect, security, etc. So development goals include both material and non-material aspects. People want a companion of these for a better quality of life. Next topic, how to compare different countries or states. Okay, people may ask how some countries are called developed and others underdeveloped. Okay, for comparing countries, income is one of the most important factor. Countries with higher income are more developed than others with less income. Okay, income is one of the most important factors for comparing countries. Countries with higher income are more developed than others with less income. The idea is that higher income allows people to buy the things they need and want, making this it's make their life more better. So we can consider the higher income countries as developed countries. Okay, then how we can calculate the income of a country, or what is the income of a country? How can we identify income of a country? The income of a country is the total income of all its residents combined, all its people, all its citizens. Okay, ഒരു കൺട്രീൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ടോട്ടൽ എല്ലാ ഒരു സിറ്റിസൻസിൻ്റെയും ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ ഇൻകമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് comparing total income is not very helpful because countries have different populations. ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള കൺട്രിയിൽ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇൻകം ചിലപ്പോൾ ഹൈ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമുള്ള കൺട്രിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറവുമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻകം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. സോ to make it fair, we calculate average income or per capita income. It shows how much on average each person earns in a country. Okay, per capita income or average income എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's a formula for finding per capita income equal to total income of a country divided by total population. അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം ഒരു ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ ഇൻകമായിട്ട്, ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So here next let's discuss about the topic income and other criteria. So development is not just about income. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ, ഇൻകം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻകം മാത്രമല്ല ഒരു കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അത് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻകം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. പീപ്പിൾ വാല്യൂ മെനി തിങ്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബെറ്റർ ഇൻകം ലൈക്ക് സെക്യൂരിറ്റി, റെസ്പെക്ട്, ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൾസോ. ഓക്കെ, for an example, here is a table of per capita income of some selected states that Haryana, Kerala and Bihar. Okay, here per capita income, it's in the year 2018 to 19. In Haryana, 2,36,147. In Kerala, 2,04,105. In Bihar, 40,000
982. That is the per capita of these states. Then per capita income means the average income per person in a state. Okay. In the case of these three states, Haryana has the highest per capita income, that is 2,36,147, and the Bihar is the lowest per capita income. Okay, Haryana would be so we can conclude that Haryana would be considered the most developed state. Bihar would be the least developed. Okay, in this table we can see Haryana has the highest per capita income. But in this case, here are one another table of these three states: Haryana, Kerala, Bihar. It's one of these infant mortality rate. Infant mortality means infant mortality rate means okay. Infant mortality rate means number of children dying before their first birthday per thousand births. Okay, in an year, thousand births എത്ര children, എത്ര കുട്ടികൾ, എത്ര babies before their first birthday die ആവുന്നുണ്ട്. That is infant mortality rate. Okay, in the case of Haryana, that rate is 30. Okay, 30 children. Okay, 1000 children, 30 children എന്ത് ചെയ്യാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട്, അതായത് ന്യൂ ബോൺസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ ഡൈ ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ കേരളയിൽ അത് വെറും 7 മാത്രമാണ്. ബീഹാറിൽ ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഇസ് 32. ഓക്കെ, Kerala this shows that Kerala despite having a lower per capita income than Haryana performs much better in healthcare. Haryana has more per capita income than Kerala, but Kerala performs much better in healthcare than Haryana. Okay, in this previous table we see that Haryana, Kerala വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിയാനയ്ക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ ഹൈ ആണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഹരിയാനയെക്കാളും കേരളത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഫാൻറ്റ് മൊറാലിറ്റി റേറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഹരിയാന ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ ഇൻ കേരള ബിക്കോസ് അവർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് വെരി മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഹരിയാന. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, in here it's a literacy rate. Okay, it's literacy rate in Haryana 82 percentage, Kerala 94, and Bihar 62. The net attendance ratio per 1000 persons secondary stage age 14 to 15. That means ഒരു ഹൈ സ്കൂളിലോട്ട് എൻട്രി ആവുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് 61 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഹരിയാനയിൽ. കേരളയിൽ 83 ഉണ്ട് ആൻഡ് ബീഹാറിൽ 43 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ബീഹാർ about half of the children aged 14 to 15 are not attending school beyond class 8. It means 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മുന്നേ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വെറും 43 സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ഈ ബീഹാറിലും അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റിൽ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ബീഹാർ about half of the children aged 14 to 15 are not attending school beyond class 8. It means that if you were studying in Bihar, half of your classmates from primary school would not continue their education. Poor school attendance leads to lower literacy rate and fewer opportunities in life. So we can conclude development is not just about earning more money. Okay, ഹരിയാനയിലാണെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഹൈ ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ കേരളയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിയാനയെക്കാളും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലോ ആയിട്ടുള്ള കേരളയിൽ ഹരിയാനയേക്കാൾ എന്തുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം ഹൈ ആണ്. We are very better than Haryana in the case of health care and education. So we can conclude development is not just about earning more money. Okay, and health and education are equally important measure of development. Money is very important or income is very important, and with that അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതും മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. വെറും ഇൻകം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽത്തും എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രീനെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. So even though Haryana has a higher income, Kerala is more developed in terms of health and education. Bihar with low income, poor health indicators and low school attendance faces many